Alrighty, let's play. Oh, well shit. My camera's borked. I forgot to fix that. Had D&D. Hold on a second. Let's fix the camera really quick. There we go. I had D&D and OBS and Discord don't play nice together when they both want to control the camera. So that's why that was broken. Ooh. That was loud. What I really hate about... No. Sound mixer. What I really hate about this is when I have to constantly switch that to get the game volume on the appropriate slider. So I have been grinding commissions a little bit. I've got our levels up to 40. I have some of the weapons up to 40. I am missing some materials here on that. These guys are not... This is not maxed out. Yeah, okay. So it's ascended, but that's a problem. We have smelting, which I haven't looked at, but I think what this is going to do is it's just merging these two together because we got an extra one of these. And now it's a little bit stronger. Leveling up jellyfish check and darkness check. I just thrown a team together. I haven't looked at synergies or anything at the moment. We still have so many people to unlock before we even think about doing that. I will think about that at some point. I have gotten some more demon wedges. I was doing some of those. But I think what we do now is I've got this exclamation point for, I think it is Doggo's event. Yeah. So we're going to try this. Okay, so no, it's just continue Prey vs. Hunter. Okay. So it's just part of the main storyline. Never mind. We're going to go do that. We might look into a little bit of the... I don't want to waste anything on stuff it gives me for free, so I might just try out some of the weapon farming. It's kind of like relic cracking. You can basically fly as long as you don't mind wasting ammo. Wait, no, I went the wrong way. Training. I'm 90% sure he's not saying button mushroom, he's just saying the small one. And I fucking hate how they localize shit. And they don't accurately adhere to what they're saying. It frustrates the shit out of me.
Dedicated chef. Interesting. Help the distressed soldier. Oh, that's back in the city. Flame trap. Flame traps will activate when attacked, dealing damage to all targets passing through. Some flame traps deal higher damage but require a longer cooldown before reactivation. But why would I need that when I can just kill them? What am I helping you with? いい感じだ。この数日であっという間に腕を上げたな。例えば、さっきみたいなでっかい野獣や絵獣は走るのは速いが小回りが効かない。壁や木なんかの硬いものの前に立って挑発してみろ。突進してくるのをうまく避けてしまえ。Or I could just kill it before it does any of that. こんなもん生活の常識レベルだってんだ。雨の日に傘を差すやつを見て卑怯というのかお前は。アウトサイダーが語るから余計にずるく聞こえるのかも。That might be it. 身も蓋もないこと言うんじゃねえよ。ま、この辺をうろついてる獣程度じゃ、お前なら朝飯前。The fuck is that? 何これ？この変な声はアウトサイダー？ゴミ拾いのお嬢からもらったガラクタだ。こいつはものすごく丈夫でな。絵獣の力でも破壊するには時間がかかる。よし、あっちを見てみろ。小さいのから大きい。Ooh. Ooh. But him and dual daggers. That's neat. You're right, sir. If I could get range on that, that would be really good. If we could get like range, damage, and efficiency. That could be really cool. I do think eventually I'm probably going to want to turn those off. Or if I could set a cooldown for it playing, like, I don't know, once every 20 minutes.
And every other time, just play that animation? Because they've obviously already got some sort of cooldown mechanic in place. But I don't need to see it like every minute. もうここまで極めたのか。短期間で頼れる月狩り。さあ、行くぞ。もうすぐ日が暮れる。城に戻って白チビと合流だ。あっちの尾行も順。Praver Center. Avian Spirit Trials. You can challenge Avian Spirit Trials by meditating at the recorded Avian Towers. You'll receive star-rated rewards after your first successful completion of the trials. You can replay these trials to achieve higher ratings and earn better rewards. You can challenge Avian Spirit Trials by clicking on the recorded locations on the map. Interesting. Let's see what these do. Oh. It's fucking whack-a-mole. Yeah, we'll do that again. I didn't understand it. Yeah, we spent half of that time not understanding the mission. It's gonna cap me out at 25? Was that worth doing? Probably eventually worth doing, but it is worth knocking them all out now. Noctoyagers? Guardian of the Sprague Rich team? Where is his weapons? Okay, I know somebody
As a preference for dual deck. No, it's dual pistols. 行こう Yeah, swords and dual pistols. 今日はどこ厄介なもんに劣化したな。今まで通り半分ずつでどうだ。 Interesting. What is this? Cancels a combat partner. Oh, fuck yeah. I like that. I wish we'd have had that sooner. Match all tiles to the exit color. Got it. Okay. Jesus. こうして一歩ずつ重ねていけばいつかきっと Oh, we just had to do the thing. There was no star rating. It gave us a long time to do that. Admittedly, it took us longer than it should have to figure out what the fuck we needed to do. Alright, we're gonna go do missions. I need to unlock things. I need to get the story knocked out so I can be doing things that are going to make, get me progress. Get me unlocking new characters and whatnot. And I had no time. My kid wanted to get out all the words. And she had a school event today that I had to pick her up from, so I didn't get near as much time to stream as I was hoping. But tomorrow it should be Arc Raiders. Yeah, it's just a fucking... It's for OCD people. That's it. Now, I have dated an OCD woman, like an actual OCD woman. Can be a pain in the ass. It can be a pain in the ass.
OCD and ADD? 再起。旅ガラスさんなの？はい。会いに来たよ。約束通り。再起。また目が見えなくなったのか。廃鉱山の時みたいに。今はぼんやりと見えている感じかな。昔からの持病なの。 She just needs glasses. いろいろとバタバタして疲れたんだと思う。でも大丈夫。少し休めば良くなるはずだから。この花を見てため息をついていたみたいだけど。ちょっとお願いしてもいいかな。はい。このお花を見てどう思う？ちゃんと綺麗に咲いている？ They're what flowers? You observe the flowers. They don't look very healthy. Leaves are yellowing and the petals lack their usual luster. だと思ったの。もう少し細かく見てくれないかな。お花のお世話をするには観察がとても大切だから。明るい黄色。とっても元気な色をしているね。That's not yellow. 私は黄色いお花が大好きなの。太陽の光みたいで。花びらの先端って滑らかじゃないんだね。細かいギザギザが不規則に並んでる。さあ、優しく触れてみて。私は花びらの端を指でなぞるのが大好きなの。ちょっとくすんで見えるかも。花びらの端の方が色が濃くなってる。丸まって焦げたみたいな感じになっていて。多分お水が足りないのかも。花びらに線が入ってるね。内側から外側に柔らかく広がっていて、葉脈に似てるかも。でもちょっと細すぎる感じが。その線は養分を運ぶ管なの。植物って花が注目されがちだけど、実は葉っぱとお花に役割の差はなくて、みんな成長するために頑張って細すぎる感じなのは、多分だけど養分が足りていないのかも。本当にありがとう。どんな状態なのか。この花、手入れが難しいのかな。とても丈夫な品種なの。アイスレイク城みたいな寒いところでも育つ。 That doesn't look like a flower. ちゃんと剪定して肥料をあげて、温度や湿度に気をつければずっと長い間咲いてくれるはずなのに、私のお世話が下手だったんだと思う。お父さんやお母さんみたいな園芸家にはまだまだかなわないな。
私思い出したの。多分だけど土のせいかも。土？うちでこのお花を育てるときは特別な土を使っていたはず。あそこの土は普通よりも豊かな土だって言っていて、ダメだね。それは目が良くなってからにしなくちゃ。なら簡単だ。僕がささっと取ってきてあげる。そこまでしてもらうわけには、私の話し相手になってくれるだけで十分なの。遠慮しないで。依頼で街を出ることも多いし、大した寄り道にはならないから。その洞窟はどこにあるんだ？本当にありがとう。違う。お礼ばかり言って他人行儀なのはかえって失礼だよね。洞窟の場所を教えるね。I mean, even with your friends or your significant other, you should still say thank you when they do something nice for you. That doesn't change. Showing gratitude, I would argue, is more important with your friends and family that you care about. Because it's easy to take that for granted. That was really, really generous time-wise. Fucking Superman jump. I had a player do that in my campaign last night. Had a Marid that was just flying straight up. He was not really trying to get away, but he was trying to get some distance so that he couldn't be counterspelled. And he was going to control water and sink their ship with a whirlpool. And they thought he was trying to get away. And like, nah, he's not gonna get away. Some of them wanted to let him get away. Some of them were like, nah, we're chasing him down and killing him. So they cast fly on the paladin. Paladin has boots of speed, so he just fucking goes full Superman,
crouches, activates the boots of speed, and flies 240 feet straight up. Motherfucker. He still got the whirlpool off. So, you know. We'll see if he lives. That's where we ended the session. That doesn't give me any loot, does it? I wish I could just spacebar to start that. Wrong button. Switching games where E is interact and yeah. Oh yeah, off stream I caught some shinies. They have shiny Genimons. I don't really know where I'm going. I'm just going. The fuck was that? I've seen that thing before. I just don't remember where. I wish I knew what those ice spheres were for. Or the Eventispheres, whatever they were.
Fucking dick suck. Some of these are just super generous. All right, I think we're good here. We're getting sidetracked by other shit.サイキ、洞窟の土をも。この感触いっぱい集めてくれたんだね。これならおはそれは大事なプレゼントだから。でもこれってサイキが大切にしていた花だよね。心が痛む。花屋さんで切り花を売っているのは見たことあるよね。実は根っこも葉っぱも花も植物にとっては体の一部。でも私たちは花の美しさだけを楽しむために切り取って鑑賞するの。枝から切り離して一人ぼっちで。私たちの視点だとそうかも。さっき小さい頃はって言っていたけど、完全には変わっ質問に質問で返す形になっちゃうけどいいかな。あなたは摘まれたお花についてどう思う？ Where's the I don't care? すごく私は今でもやっぱり切り取られたお花を見ると悲しくなっちゃう。切り取られた瞬間から実になることもなく、それでも必死に水分を吸収して短い間でも全力を尽くして咲き続けようとするの。まだ根っことつながったから今はかわいそうじゃなくて偉いなって思うんだ。本当に優しいね。あ、ごめんなさい。なんだか重い空気にしちゃったね。土を持ってきてくれてありがとう。柔らかさも湿り気もバッチリな土なの。あなたにも園芸の才能があるかも。あなたって私の小さなお願いなんてお父さんとお母さん以外は誰もこれはお礼。あんまり価値はない。このお花が元気になったらまた見に来てね。 In the depths of winter. Meet snow near the Hypnos. I'm not too terribly concerned about the side quests at the moment. We'll get to them eventually, but I don't think that I'm going to be locked out of content in something like this. ようやっと帰ってきたんだ。アウトサイ
Why are you in the trash can? 本当にアウトなやつなんだよ。スノーはここで見張っておけってさ。魔王様の偉大なる能力は、魔王様が類いまれなる素質をお持ちだから任せたんだぞ。俺たちみたいな図体じゃヘンリックが外に出てきたら一撃でバレちまう。魔王ほうほう、随分と首相な態度で。違うな。遠回しにスノーをちびってバカにしてんなこいつ。いえ、めっそうもございません。あなた様は山々と見まごうほどご立派であらせられる。愛せおっと、奴が出てきたな。But why was she standing? 本当に But that whole fucking interaction was just bullshit. もし転職するなら、街の広場で時報係とかやるのおすすめだよ。計画通りに行動するね。スノーと僕はヘンリックの尾行、アウトサイダーは煙突からヘンリックの事務室に潜入。終了次第アウトサイダーの家の前で落ち合おう。了解だ。Why are we tailing him? しもべ、早く早く。はいはいはい。静かに。気づかれたらどうするの？ Sneaky sneaky. We're sneaky sneaky. We're the sneakiest. ったく、受取人はまだか。何時だと思ってるんだ。Ignore the fact that the scythe is sticking above everything even while crouched. ヘンリックの動きが止まった。隠れる場所を探さないと。Already had a place to hide, bitch. Excuse us, pardon us, don't mind me. このデカブツの中に隠れれば気づかれずに尾行できるぞ。 Oh, I was gonna cut through everybody. 見張りが見てる前でどうやって中に入るの？ヘンリックが歩き出した。早く早く。並んでゆっくり歩くのよ。待って、近すぎる。待って、フローリストリメンブランスって花屋じゃん。まさかデートにでも行くの？ No, he's going to buy Psyche flowers. You accept into a flower shop and you decide to wait. Ten minutes later.お二人さん、何か注文されます？いらないいらない。ちょっと風景を眺めてるだけだから。ほら、景色見るならやっぱり何か飲まなきゃ。うちにはいろんな種類のコーヒーにアイスレイク上名物のアイスベリージュースもありますよ。あ、いや、 Carrying soup? 今ちょっと忙しいから。見失ってしまった。花屋の店長に聞いてみよう。何かさっきそこで銀貨を拾ったんだけど、その人がどこに？って、おばあさん、なんで泣いてるんだ？いいえ、違うの。
目に紫露草の花粉が入ったのよ。心配してくれてありがとうね。さっきの白い服を着た男性なら多分北東にある湖に行ったと思うわ。 Paying the respects to a dead wife or something? わかった。ありがとう。ちょっと待って、あなたは。僕？いいえ、人違いだったみたい。ごめんなさいね。これ。ええ、あなたもルビーのような綺麗な目をしているから、きっとこの花が似合うわ。ありがとう。何もしてないのにプレゼントをもらうとは。Okay, so we can go into a florist, but there's nothing in the florist to do. Sure. Makes sense to me. Oh, nice, we got him. Horrible secret that he just dropped a flower in the lake. Intricately carved box, feeling surprisingly heavy for your hands, but as Snow said, it's empty inside. Some sort of residue. Seems to be some slimy powder resembling salt. Most of it is dissolved into the water, but a small amount remains at the bottom of the box. 空っぽじゃない。何かが入れてあった。粉末ってわざわざ。本当になぜなんだ。なんだか不気味な感じがする。アウト。Meanwhile, inside the Hypno's house, we get to trial our new character. 進まれた。勘弁してくれよ。家に帰ったらまたフィーナがやかましいぞこりゃ。だが、まあなんとか潜入には成功したな。新民計画。9月3日、キャロライナ・ブラウン。10月29日。ハンター。11月25日。再起フレイ。はあ、こんなでかい暖炉。料理用でもなさそうだし。ヘンリックおじさん、おかえりなさい。左右があるから体を温め。ああ。まずい。もうヘンリックが帰って。Already? You wasted 10 minutes? More than 10 minutes in the fucking chimney? You worthless fucking infiltrator. Because not only was he walking around, he went into the florist and then it said 10 minutes later.
And then he had to walk out. That timing was not consistent. ほんとつまんそれって再起の命が危険だってこと？行方不明になったハンターの名前が名簿にあった。おそらくだがあいつはもう。でもってヘンリックの戻ってくるタイミングが悪かった。あと数分でもあれば。いや、俺が下手を打ったんだ。煙突の鍵を開くのに。どうしよう。再起はあんなにいい子なのに。しもべよ。今からヒプノスの家に行こ焦るなって。まだ猶予が5日あるし、ひとまず戻って体勢を整う。悠長すぎるよ。助けるって決めたならすぐに行動しなきゃ。誰かを失う時に何もできない。どうして？推測さ。てかお前分かりやすすぎるんだよ。思案とか心配とか。もしある日突然見知らぬ土地に放り出されて、自分のことをボールみたいに誰からも蹴飛ばされるちっぽけな存在だって感じて、そしてもしも彼女に危険が迫ったらそりゃまあそうだろさ。あの時もっと勇気があればって後悔を死ぬまで引きずるよりは、やるだけやって失敗した方がマシだと俺。だが聞いてくれ。勇気と無茶は違う。勇気ってのは自分の選択に起こりうる全ての結末を知った上で、全てのそして確固たる意志でこの道を選んだ。だから絶対に揺るがない。そんな準備は肝心だよな。ありがとう。冷静になれた。ヘンリックとの関係は少しマシになったし、何も知らないふりをしておくよ。だから。ああ、分かってるさ。彼女を助けてからのことも考えとかなきゃだな。The next day.余計な騒ぎを起こさないよう、何も知らないふりして再起に会おう。She had a text bubble and I missed it. サキ、泣いているのか？ごめんなさい。何があったんだ？私、ごめんなさい。お前か。一体どうしたんです？サキはなぜ泣いているんですか？病気を患ってしまったのさ。速やかに治療しなきゃ。大したことじゃないが、再起は療養が必要だ。しばらくは会いに来ないでくれ。ほら、気晴らしにさ、二人で外の。ダクリコに行きたいな。わかった。一緒に行こう。ヘンリックおじさん、少しでいいの。外に出かけてもいい？俺の言ったことは忘れるなよ。じゃなきゃどんなことになるか。
再起に何かあったらただじゃ済まないぞ。余計な真似でもしてみろ。肝に銘じておけ。They're so ambiguous as to whether or not this is a setup.そろ夕暮れ時かな。夕日に照らされた濁流湖はとても綺麗なんだろうな。うん、とても綺麗だよ。一緒に湖の周りを散歩しない？ここ雪が積もってるから気をつけて。わかった。それじゃあ、あなたがこの川どこまで続いて。さあ。でも海の水はしょっぱいって本に書いてあったから。でもこの川の水はしょっぱくないの。そうなの？なら僕も。どうしたの？冷たすぎて舌がしびれた。You didn't realize that when you stuck your feet and hands and knees into it? もっと湖畔に近づいてみよう。子供の頃、このまままっすぐ走っていけばアイスレイク城を出られるんじゃないかって思ってたの。見たことのある花だね。そう？ちょっと触らせて。これはスターリリーだね。記念に一輪摘んでいく？このままでいい。 After everything she talked about last time about hating people cutting up flowers, you want to pick the flower for her? Are you fucking stupid? Terrible date. 0 out of 10. Won't be a second. Mostly because she's probably going to be dead, but you know, that's beside the point. 汽笛の音が聞こえた気がするの。列車が通り過ぎたの。そっか。再起はいつからいつからだったかな。わかんない。てっきり今までみたいにしばらくしたらこんな話はやめておいてさ。私行きたい場所が濁流湖のほとり、古い木の根元なんだけど。着いたよ。木の開けてくれる？これはカメラっていうの。 Why would you bury a camera? の時にお父さんからもらったの。綺麗なスズランをお父さんが栽培して、内城区の大富豪さんがとても喜んでくれてね。としてお父さんに贈られたのが So だったの。それを私の誕生日に disclaimer プレゼントしてくれて。 off the bat, this was originally a gacha game. So the story was made around gacha game mechanics. So we'll throw that out there. I'm not expecting
stellar story. So far, though, it has been better and more coherent than Blue Protocol, so I will give it that. But that's a very low bar to jump over. You start out as either picking the boy with white hair or the girl with white hair. In most gacha games, you're the main protagonist. You get to pick male or female. You're immediately like getting your ass kicked as soon as you pick your character. And one of your buddies is like falling out of the sky and crashing to the ground, and electric purple Dami Mami is standing over you going, "Who are you?" And after that you flash back to your island city being attacked by the monsters, and you guys sneaking through and getting your weapons and fighting to try and escape until you run into these soldiers. Soldiers kick your ass. You get separated from your friend in a very dramatic fashion, and you wake up 1,500 miles away or 1,500 kilometers away, whatever their unit of measurement is, near this city, alone and with little to no help. But someone sent someone to pick you up. And so they pick you up and they take you into the city, and then they just kind of drop you off and leave you to your own devices. And we're kind of trying to get back to that friend and save her and find the person who did this and stab them in the face repeatedly. But also we met this chick here, Psyche, and she was kind and helped us out. So now we've got a boner for her, and we're trying to save her life because we think her guardian is doing something to missing sick children. That's basically the high level plot and where we're at right now. That is the TLDR highest of high level. But the voice acting is really good. Even the English voice acting is decent. However, I didn't like all the fake British accents in my anime game. I want to hear Japanese voices because I'm a weeb. But voice acting is pretty good. Gameplay's been pretty decent. I'm not far enough in to like really have an opinion on all the stuff like I did with Blue Protocol. So I reserve that rant for like a week from now, maybe. But no time gating. None of that bullshit. None of the bullshit that Blue Protocol had. Different genre of game, 100%, but it's another anime game. So it's kind of adjacent. I'm enjoying it so far. Yeah, I completely dropped Blue Protocol and uninstalled it after my last stream, and I'm not going back. Cred is still playing it for whatever fucking reason. He's like gear score 14,000 or something like that. But he was waiting for that game for a long time. I told him he should switch over to this. I think we're both going to be playing Arc Raiders tomorrow, though. Yeah, I wouldn't waste your time on it. If you were picking up any anime game that just recently released, I'd pick this one up instead. Did you like Warframe? Did you play Warframe and like Warframe? I was actually one of the beta testers for Warframe. I remember way back when you didn't have an orbiter, you were just sitting Seiza style in looking at a star chart. Let's see, see if I can
Here it is. I remember when this was all you fucking had. Was just your guy and a star chart, and that was it. And then, you know, like at some point we got the spinning planets, and then you'd go in and you'd have all of the different areas. Man, takes me back. Oh, this I think was the first. Was this the first? This might have been the first iteration. At one point. Yeah, this is what I was looking for. This right here. You'd click into a planet and you just have this like constellation looking thing. They've come so far with that game. The movement definitely feels better in Warframe, but this is very Warframe coded, very copy paste Warframe, make anime. But I cherished it too much to actually play with it. I thought if I buried this precious treasure in the ground, it would sprout many more cameras by harvest time. Then our family would become rich and my parents wouldn't have to work so hard. She's a little fucking dumb. Okay? だからこっそり箱ごと植えてみたの。あの頃の私。でもお父さんとお母さんは私を責めたりしなかった。じゃあ再起が大人になったら掘り出そう。未来の自分への贈り物にしようって言ってくれたっけ。I am excited for that as well. I, as you can see, bought it and have it preloaded. Yep. Game not released. How much was it? It was less than 30 gigs. It was 26 gigs. Let's see. What did it do? Store page. Approximately 5 hours. Do I want to not sleep tomorrow? This is releasing at what, 6 in the morning? That makes sense. When, I didn't see, when do you start your taser training? Do you have a date?付き合ってくれてありがとう。でも私、高価なものを持っていなくて。だから私のカメラを私の目じゃもう使えないから、これからも世界を見続けてほしいの。せっかくここまで来たんだし。She's losing her eyesight. The other sick kids that this guy's taking care of is a boy with OCD, a girl with ADD, and then someone obsessed with a pocket watch. I don't know that she's actually going blind. I'm not sold that that's actually happening right now. 時々お父さんが湖畔まで散歩に連れて行ってくれたの。たまに散歩じゃなくエジュートのかくれんぼになっちゃう時も。Hide and seek with filthoids? それでも The monsters are called filthoids. 楽しみだっ
I think that's a shit translation, honestly. 汽笛を鳴らして走る列車を見るのはもっと好きだった。列車が好きなんだね。列車の向かう先、南方が好きなの。南方はアイスレイク城と違うって本で読んだから、暖かい太陽、色とりどりに移り変わる四季、春が来て雪解けを迎えると野原にはたくさん Why does this look like a boss arena? 列車にさえ乗れたら私も南方まで行けるんだって当時は思っていたな。でもお父さんに言われたの。You've actually tempted me to do the same. カロン族だから。それもあるし、 Good night, dude. お父さんとお母さんは普通の花屋さんで、はっきり言っちゃうと貧乏だったから、列車の切符なんてお月様みたいに遠くて手が届かないの。だからね、あなたがヒュプノスの家のドアを叩いたあの日、ずっと想像してたの。あなたの故郷はどんなところなのかなって。もし私も見に行けるのなら。私ねえ、サイキ。夢で終わらなくてもいいんだ。初めてだったんだ。ベレ以外で僕にこんなに優しくしてくれた人は。いつでもいつまでもサイキの助けになりたいって思っているよ。Resonance. ここなら僕たち二人だけだから。ねえ、教えてよ。サイキは誰かに脅迫されているの？お願い、僕を信じて。どんな悪人だって怖がらなくていいから。僕はこの町に流れ着いた旅ガラスだからさ。サイキを連れて一緒に逃げることだってできる。みんなで廃鉱山に行ったあの日みたいに。まずはベレを見つけて、みんなで一緒に南方へ行こう。故郷の海辺に小さな家を建てて、庭一面に花を植えるんだ。春が来て花が咲く頃には、サイキの目もきっと治っているはず。毎日太陽がカンカン照りで、アイスレイク城の雪が恋しくなるかもな。あ、そうだ。夢に水を差しちゃう感じでごめんだけど、サイキは虫が苦手だったりする？南方の虫ってここの虫より大きくってうるさいから。ありがとう。脅迫とかは何も受けていないよ。だけど私はどうしてもアイスレイク城から離れられないの。 And why is that? それってどういう？ごめん。これは私の秘密だから。ねえ、もう一枚写真を撮ってよ。アイスレイク城もちゃんと入れてね。かすかに漂う生臭い香り、山のように高い城壁。でもここは私だから、一緒に写真を撮っておきたいの。こっち向いて。
Oh. 笑って。もう一枚いくよ。ヘンリック。城の外は安全じゃない。もう随分と長く外にいるが。ごめんなさい。わかった。すぐ帰るの。サイキ、僕の言ったことを忘れないでね。信じてくれるなら。今夜午前2時、ヒプノスの家の南、劇場のチケット売り場の近くで会おう。バイバイ。Womp womp. どうしてもアイスレイク城からは離れられない。どういうことだろう。あの人、なんだか見覚えがあるような。誰だっけ。 Is it Randy? 誰だそこに嫌がるのは。来るんじゃない。撃つぞ。Get fucked, dude. やめろ、降参する。だけど俺はやってない。あなたは。わかった。あんたがそこまで言う関係者ならば仕方ない。ただし絶対にそいつから目を離す。マジか。よりにもよってお前に捕まるとは。この人。わかった。わかったから話してくれ。財布は返す。俺だってもう何日も食ってねえから、一時の気の迷いで。あなたが処刑したのか。彼は盗みはしたけど。大きな声を出すなって。俺じゃないって言ってるだろ。俺の名前はケビン。アイスレイク城の外周警備部隊に所属している。そんでこの不運な野郎はハール。母親が早くに亡くなっちまってから、こいつは3度の飯より喧嘩三昧な生活でな。家族からはカロン族なんざとつるむなって口酸っぱく言われたが、ガキの頃からの付き合いなんだ。You're definitely helping him out. ある日こいつはこそこそと俺を訪ねてきた。どうせまた愚痴でも言いに来たのかと思ったんだ。金を貸してくれだの、酔っ払いに殴られただの。会食って何のことだ。カロンの癖して会食を知らないのかよ。お前本当に帝国人か。ああ、わかったわかった。何も聞かん。だから誰に。会食ってのはカロンにしか現れない特殊な病だ。かかったらもう救いようがない。お前みたいなカロンは10代の時に何か力が覚醒する。だが何をどこで違えるのかさっぱりだが、ついてない連中は永住になっちまう。その辺にいる普通の永住なんかとは全然違う。圧倒的な強さを持ってな。もし会食者が街に現れたら一大事だ。居合わせた人間は運を天に任せるしかない。 A deteriorator. これでなんで空族がカロン族を恨んでるか分かっただろう。みんなカロン族の血に邪悪な魔力が宿ってるせいだと思ってる。そして会食者はカロン族の。俺は正直に言うと半信半疑なんだけどな。真っ青な顔して俺のとこに来たのが半月くらい前かな。さすがにかくまってはやれなかった。会食者をかくまうのはフォーセイ君の連中をかくまうのと同じく重罪、下手すりゃ死罪だ。食料聞いた話じゃ人の金に手をつけて現行犯逮捕されたんだとか。その時に会食者ってこともバレて無事に保安証送りさ。会食者は救いようがないと言ったろ。ど
どうなるかって。盗みを働いた自業自得だって言われりゃそれまでだが、長いこと友人だったやつなんだ。冷たい死体安置所に寝かせておくのは心。ちょっと待って、質問させて。兆候が現れ。俺もそんなに詳しくないぞ。昔聞いた話だと、理性を失って騒ぐやつもいれば、他人からの受け売りだけどな。詳しく知りたいなら医者にでも聞いてくれ。っていうか、お前は。ちょっとめまいがして段差があるの見落としていて、ごめんなさい。急に目がかすんじゃって、あいつに気づく。再起はいつから。再起の目の病気って、もしかして異色の症状で。ヒプノス。兵隊さん、ある人について正直に教えてほしい。これカメラって言うんだけど、知っているかな。あなたが拒否したら。お前さ、勘弁してくれよ。帝国軍の機密を引き出すなら俺みたいな一辺卒に。ヘンリック・エセルレッドについて何か知っていない？城の北側にある。ヘンリック・エセルレッド、宿屋の主の。待てよ、俺の上官と少し親交があったような。あいつには前科があったはずだが。まあでも性格やばいからな。宿へ泊まりに行った人間が何度もお払い箱を食らったり、本職で働いていた時も荒っぽい気性だったから、その時は少なくともあいつに忠告する家族がいたわけだが。どうだったっけ。10年、いやそれより前の14、15年前ぐらいだったかな。Murderer. 被害者はカロン族の、そうそう、さっき説明した栄職者だ。なぜそんなことを。定かじゃないが、栄職者を恐れたり憎んだりするのは何も珍しいことじゃないだろう。これも長官からの受け売りで、しかもかなり昔の出来事だ。アイスレイク城で起きた事件でもないし。アイスレイク城の年寄り連中はみんな覚えてるが、ヘンリックは有名な医者だった。腕前が確かで内情。しかし何が起こったのやら。 I am kind of surprised that the game actually is depicting death. 2年後には営業を再開したが、看板は宿屋。よく考えると病院を閉めたのと宿屋。妻と娘、どこにでもいる普通の3人家族だったはずだ。妻は早くに亡くなったらしい。娘の名前は何だったかな。ハイジ、ヘイリー。ちょっとうろ覚え。ヘンリックは娘さんについて一切話さない。上官があいつと酒を飲んでいた時、娘さんはどうしたのかって聞いてみたらしい。なあ、違うよ。知ってることは全部話した。だから見逃してくれよ。せめてフィルムを俺に渡せって。たく、純朴な田舎者みたいな面してやることがえげつないんだよ。それじゃあケビン長官。おい、話は終わりか。どこに行くんだ。おいってば、誰にも言わないって約束したよな。必ず約束は守っ。 I don't gotta keep shit, dude. Quest complete. TBA. Marcus wants to tell us a story. I'm all ears.
Perfect a delicious dish. Is this where we're gonna get fishing? と消毒さえすれば腹小な料理に仕上がることでしょう。 How does one fish?パーガトリー島の外の世界は本の中よりもずっと広くて、そして残酷だった。こんな世界であっていいはずがない。だから僕は動く。パーガトリー島の外 Where did the fishing rod and bait go? 冒険の道具だってきっちり分類しなきゃでしょ。 きちんと消毒さえすれば。 Okay, but how does one fish? 光止め消えて消えて Which rod to swing, change bait, start fishing. Once you cast your line, watch the reel button to flash. That means a fish has taken the bait. Reel it in quickly before it gets away. During the reel in, keep an eye on the gauge to the right. Hold the reel button to apply tension. Align the indicator with the fish marker. I hate this variation of fishing. Landing a large catch may trigger a fish for bigger fish chance. Use your current catch as bait and cast it again. You might land an even bigger prize. When fishing with Geniemon with the angling potential, reel in is automatic. Lamenting lake trout. Was this fucking a boot? This is trash, isn't it?
Oh no. Lamenting Lake Trout variant. Oh, this is a different fish. Shell Gnarl variant. We've already caught one of these. Shell Gnarl? I wonder when they say reel in is automatic, if it means just pressing the spacebar and you have to do the mini game, or if the entirety of reeling in is automatic. Because that makes one of the fishing Genie-Mon infinitely more desirable. If I don't have to play this game. If I can just fish and get the thing. I wonder if I've caught everything, or if there's some rare thing here that it's gonna take forever to catch. This is a different pattern. Fox and trout variant. So that means there's a fox and trout. Fishing spot refreshes in 5 hours. Yeah. So there's a couple here. Not bad for only having 10 pieces of bait. Fishing spot sewers. Fishing spot, the island, sewers, ice lake. Okay. Got a bunch of different fishing spots. Into the alley. What alley? There's no alley here. We're out in the wilderness. Again, there's no alley here.
Nice plump frost pine. I don't have baits. Okay. Can't do anything about that. Dedicated chef is a prerequisite? The fuck? What are these prerequisites? Oh. The hell just happened there? I might actually call it here. And go pass out and wake up in a couple hours and do some early morning streaming. Especially since something is going very wrong. I do think there's flow. You know what? It's probably airflow. Oh yeah, I need a can of air. This front cover it blocks a lot of the fan. All right, let's do one of these. Where is the store? I don't know why that continues to, like, say that I need to do an event.
68C, it's not that bad. This over here. Let's go to the shop. Weapons. This one. Yeah. We need to get a sword for the sword boy. And this one restores... I mean, there's nothing wrong with the GPU, CPU. Let's see what happens when we change over. Like, it's not a memory leak. I just say fuck it. Really? Essence gelatin? This extraction always reminds me of the Warframe in the Void. Same sort of like, there's breakables and stairs over here, and then you go up the stairs this way and there's an extraction. It looks like based on the same shit. Reminiscence grip. We did not get the thing. So we need to get a few of these. I like using the scythe. However, it's not his weapon, and I don't particularly like the stance. So
So let's go ahead and grab this. 本の中よりもずっと広くて、そして残酷だった。So we got a tier 2 set of rewards, I guess. Purgatory 島の外の世界は Hell. Yeah, shooting it is just faster. I will say Warframe did the levels better as well. These are not procedurally generated. These are just the same static ass level over and over again. Hopefully that's something that they plan on changing.
Insufficient sanity. コテンパンにされた敵は魔王様に恐れをなしたのである。これにて一件落着。報酬をもらいにレッツゴー。消えてこうして一歩ずつ重ねていけばいつかきっと。 Wait, what? Oh, god damn it. I clicked do not use. That was a completely wasted effort. 私が前に立つ。今回の依頼はこのエリアの敵を全部やっつけることだって。楽勝楽勝。さあ暴れるぞ明日を迎えるために。 Reminds me of what, some of the corpus spaces with the bridges like that? I think the word bridges. 今度は僕が守ってあげる。消えて明日を迎えるために。コテンパンにされた敵は魔王様に恐れをなしたのである。これにて一件落着。報酬をもらいにレッツゴー。 Keeps fucking us. こうして一歩ずつ重ねていけばいつかきっと。 I note that it does not allow us to use duplicating reward items on this shit. 今回の依頼はこのエリアの敵を全部やっつけることだって。楽勝楽勝。さあ暴れるぞ今度は僕が守ってあげる。光よ飛べ。You can, just like Warframe. I've got 2 AI companions right now. If one more person were allowed to, or if one more person were to join, we could each have 1 AI companion for a total of 4 people. At 3 people, no more AI companions, and 4 players is the max. Again, just like Warframe.
You can turn co-op on in some of the social areas and see people, but there's not really a benefit to that. But yes, it is multiplayer. コテンパンにされた敵は魔王様に恐れをなしたのである。これにて一件落着。報酬をもらいにレッツゴー。 If you've ever played Warframe, basically what I'm doing right now is relic cracking. Trying to get a specific weapon. And it's just not giving it to us. こうして一歩ずつ重ねていけばいつかきっと。私が前に立つ。今回の依頼はこのエリアの敵を全部やっつけることだって。楽勝楽勝。さあ暴れるぞ。明日を迎えるためにつける。私が言う。消えて。今度は僕が守ってあげる。 The game is definitely worth a try if you are into anime shit or Warframe. It is a decent Warframe clone. It does have some mobile bullshittery in it. But it's also a decent anime game. Again, with some mobile bullshittery in it. Sure, what hit me? That is a bit of an issue, is not knowing what's hitting you when it's hitting you. コテンパンにされた敵は魔王様に恐れをなしたのである。これにて一件落着。報酬をもらいにレッツゴー。 Warframe's movement is definitely better. They need a little bit more in the momentum department and not stop you every time. Wow, same shit 3 times. こうして一歩ずつ重ねていけばいつかきっと。 All right, one more. 私が前に立つ。 One more and I wait for a quicker, easier 今 thing. 回の依頼はこのエリアの敵を全部やっつけることだって。楽勝楽勝。さあ暴れるぞ。
Wrong way. Interesting. I've always completed my quota before I got here. ニブルヘイムに帰れ。 Nope. Getting all these parts. 先般にされた敵は魔王。こうして一歩ずつ重ねていけば。 It is 1 in the morning. We're gonna raid over to a friend, Cheshire, who is streaming again after a long time, and I'm gonna go pass out and think about setting an alarm for 6 in the morning because I'm an idiot. I'll catch you guys later. Thanks for hanging out. Good night. パーガトリー島の外の世界は本の中よりもずっと広くて、そして